Hello everyone, this is Pravalika and welcome back to my channel. This is Gokarna's second vlog. Okavela first video miss ayyunte, I will link it here, please do watch it. Previous video lo you saw how to reach and explore few places in Gokarna, and in this video I'll show you the other places that you can explore in Gokarna. Let's go. First stop వచ్చేసి Kudle Beach, which is 8.1 kilometers and 24 minutes drive from Gokarna main beach. And ఇది కుడ్లే సన్సెట్ వ్యూ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి సన్సెట్ వ్యూ చాలా బాగుంటుందంట, సో మిస్ అవ్వద్దు. We reached the first stop for today, which is Kudle Beach. Vehicles allow Kudle Beach ki పైన వెహికల్స్ అన్ని పార్క్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఒక 5 to 10 minutes వాక్. కుడ్లే బీచ్ దగ్గర బీచ్ వ్యూ స్టేస్ చాలా ఉన్నాయి, ప్లస్ క్యాఫేస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ వాటర్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓన్లీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 10 minutes వాక్ టు రీచ్ దిస్ బీచ్. Only exploring అయితే okay, but if you're planning to stay here, then I would suggest you to carry a rucksack or a small luggage instead of a big suitcase. Next stop వచ్చేసి ఓమ్ బీచ్. ఈ ప్లేస్ కుడ్లే బీచ్ నుంచి 1.9 kilometers and 8 minutes drive. అదే గోకర్ణ నుంచి అయితే 8.3 kilometers 21 minutes drive. సేమ్ లైక్ కుడ్లే బీచ్, ఓమ్ బీచ్ కూడా ఒక 10 minutes వాక్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ బీచ్ ఓమ్ షేప్లో ఉంటుంది, అందుకే ఈ బీచ్ని ఓమ్ బీచ్ అని పిలుస్తారు. సో కుడ్లే బీచ్ లానే ఓమ్ బీచ్ దగ్గర కూడా చాలా బీచ్ వ్యూ స్టేస్ ఉన్నాయి అండ్ కెఫేస్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఇక్కడ వాటర్ స్పోర్ట్స్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఓన్లీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓమ్ బీచ్ కూడా నడుచుకునే వెళ్ళాలి కాబట్టి, సో ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టే హియర్, క్యారీ యువర్ స్మాల్ లగేజ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ఫేమస్ గోకర్ణ బీచ్ ట్రెక్. ఈ బీచ్ ట్రెక్లో ఏంటంటే మనం 2 ఐసోలేటెడ్ బీచెస్ దగ్గరికి వెళ్తాము. అవి ఏంటంటే హాఫ్ మూన్ బీచ్ అండ్ ప్యారడైజ్ బీచ్. సో ఈ 2 బీచెస్ ఓన్లీ 2 ways ద్వారానే రీచ్ అవ్వగలం. వన్ ఈజ్ బై ట్రెక్ అండ్ అదర్ ఈజ్ బై అ ఫెరీ రైడ్. ఒకవేళ ట్రెక్ చేద్దామా అనుకుంటే ఈ ట్రెక్ ఓమ్ బీచ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి హాఫ్ మూన్ బీచ్ అండ్ తర్వాత అక్కడి నుంచి ప్యారడైజ్ బీచ్ వరకు వెళ్ళొచ్చు. ఒక 7 to 8 kilometers ట్రెక్. డిఫికల్టీ లెవెల్ ఈజీ అన్నారు, అండ్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ టు అవాయిడ్ దిస్ ట్రెక్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్స్. అండ్ ప్యారడైజ్ బీచ్ నుంచి ఓమ్ బీచ్కి రిటర్న్ అవ్వచ్చు. లేదు అనుకుంటే ప్యారడైజ్ బీచ్ నుంచి స్మాల్ ట్రెక్ చేస్తే మెయిన్ రోడ్ రీచ్ అవుతుంది. మేము సమ్మర్లో వెళ్ళాము కాబట్టి ఫెర్రీ రైడ్తో ఈ 2 బీచెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము. పర్ పర్సన్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 300 rupees అండ్ ఒక 30 minutes రైడ్. ఆ 2 బీచెస్ దగ్గర హాల్ట్ అయితే చేయలేదు బికాస్ ఆఫ్ హై టైడ్స్. అండ్ ఈ 2 బీచెస్ దగ్గర స్టే ఉండాలి అనుకుంటే క్యాంప్ సైట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ స్టే చేద్దాం అనుకుంటే ఈదర్ బై ట్రెక్ ఆర్ ఫెరీ రైడ్తో రీచ్ అవ్వాలి. అండ్ లాస్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి ద ఫేమస్ cafe in ఓమ్ బీచ్, విచ్ ఇస్ నమస్తే cafe, which is very very crowded, but వ్యూ ఇక్కడ నుంచి అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ గోకర్ణాస్ వ్లాగ్. మీకు ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, కమెంట్ చేసి, షేర్ చేసి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. అండ్ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో I'll come back with another beautiful destination. Until then, take care, be safe, and thank you for watching this video.